threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Привет, тёлочки. Как ваши дела, тёлочки? I knew those two morons would never let me through. Так, I had no choice. Целимся. I decided to help Billy and the boys out a bit. Ой. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. С самого начала уже столько эпика. В этой игре, я вам скажу, ни минуты спокойствия. Всегда везде что-то стреляет, взрывает. Эпик. Очень. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. А, и по стелсу неинтересно. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Still, none of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. I prefer to be on top. Oh, you do? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Офигенно игра, вот я вот обожаю его. Вот и прикрыли. Какие крутые. Так нелегко. Это было настолько легко, что я даже не способен. Вообще. Изи. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie both. Метки чертовски убили. Кид. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Конечно, были Yeah, sort of. друзьями. Anyway, we were surrounded by dozens of deputies. I'm telling you, come. Where the hell? Сколько их здесь? That's when Charlie got hit. Нет, Чарли! Crossfire, shouted Billy. Fire, To the fire! other side. Господи, я ничего не вижу от этих выстрелов. Пау! Пошел ты в жопу. Ё-моё, все сдохли уже. Еще один блин. Ну что, ну сейчас так эпично. Раз, два, три, четыре,
And I Чё? thought, what? Нифига, Right. Making my Кстати, way я не past люблю the Call of castle of Force. fallen foes. Call of Force. Как это называется? Название говно. That's when I met Sheriff Pat Garrett. Pat Garrett? I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Да, помню это было дело. Помню, как мы стали напротив друг друга в солнечный день. Жаркий солнечный день. Он потер свою звезду. Гордый, хорош собой. Пэт Гаррет. Он потер свою звезду и смотрел прямо мне в глаза. Challenged him to a showdown. Смотрел You он read that in своим... a dime novel? It said he showed no fear В as его he took глазах your measure не with было ни eyes капли like a страха. rattlesnake. Он смирил меня взглядом гремучей змеи. Но я не отчаялся. Потому что Пэт Гаррет это всего лишь обычная кукла для убийств. Я выстрелил ему прямо And that в you killed голову. him in a fair fight. И убил его в Is that what честном that penny бою. dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Тюрьма Линкольн, 28 апреля 1881 год. Через 4 месяца He was with John после Kinney's ареста. gang, and they were sworn enemies of Nice. Billy's regulator. Luckily, it was right around then that I heard Понял. Billy. Опа, My first order of ключики. business. Сейчас найдем ствол. Luckily, Опа! I located Deputy Bob Ollinger. Дробовик And got Боба Оллинджера. Уитни 10-го калибра. Громко, как динамит. Может разорвать человека пополам. Дробовик Боба Оллинджера. Здорово. the kids escaped. Кто дела? raised a huge ruckus. Ай, блядь. Can't let the kid get away. Ну что, пацаны, включаем эпичную музыку и погнали паркурить. Это безумная любовь, паразита музыка двору. Это свобода для души моей и близких пацанов. Это безумная любовь, паразита музыка двору. Get my ever-loving ass out of there. You Вот тебе и по стелсу. had to be stealthy and sneak my way. Нифига! Отлетел. Давайте, подходите, черти. Ай, блин. Кто меня стреляет отсюда? It occurred to me why Billy set me free. Всех убил. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. Окей. So we stood there in the middle of the street. Ты думаешь, у тебя получится? Сначала заправь свою рубашку нормально. А потом уже что-то говори мне. Пошел ты в жопу. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Каньон Гваделупе. 13 августа 1881 года. Roscoe, Через несколько месяцев после побега. Старикулы. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderers. Over there! Over there. Здравствуйте. Moments. I quickly got my answer. They attacked from on high. Patches often did. Ладно, я всех перебью без патронов даже. 5 minutes later. Свистят пули над головой, бежим через огонь и шторм, через воду и огонь, через траву и землю. Но все еще живы. Беги. Ух. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven.
Чудо с небес упало. Реально. Ну что, пацаны, хана вам. У меня появились патроны. Теперь ваше время умирать. Друзья, сколько героев себя не строите, вы все равно умрете. Сзади. Старику. Сумасбродный, вздорный, чертовски подлый старик Клентон. Ну что? Ой, блин. Да господи. Во. Как он живой? Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. Возле Беннека через некоторое время после смерти Джонни Ринга. Опа. Короче, я его буду убивать по стелсу. Сидять. А возле их много бочек. Красных. Ка-бум! Все офигели после такого. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush in Sutter's Mill in 40 years. Ай! I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Окей. There would undoubtedly be enemy. Что это было? And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be. Води сначала. Need to be careful not to blow myself to kingdom come. All that gunpowder and dynamite everywhere. A body has to know what he's shooting. Только попади куда-нибудь. Еще один. Не, я тебе рукопашку лучше. Так, как мне выбраться? Ой-ой-ой-ой. Убил какой-то в голову. И пау. Ой, оно все падает. Бегим, бегим. Бегим. Тут мне отдохни.